Hello viewers, the present class now I am going to discuss the topic conservative nature of the central force. So let us first define the central force. The force which always acts towards or away from the fixed point and whose magnitude always depends on the distance of the particle from the fixed point. Then that force is called as central force. We aware that example for the central forces, the gravitational attraction force between any two massive bodies, electrostatic attraction or repulsion force existing between two charges, the elastic spring force are the example for the central forces. So now let us see the conservative nature of the central force. What is meant by conservative nature? If the work done by the force in moving a particle from one position to another position is independent of the path followed and it only depends on initial and the final position, then that force is known as conservative force. Say for example, if the particle is moved from the position A to B, again B to A. If the work done in moving the particle from A to B, it depends on only initial and final position A and B only, but it is not depending on the path followed. So that here the work done in moving the particle from A to B, again B to A. That is the total work done in moving the particle along the closed path is equal to 0. Then that force is said to be the conservative force. All the central forces are the conservative force. What are that? The gravitational force between two massive bodies, the electrostatic force, and the spring elastic force are all the conservative force. Another one is the non-conservative force. If the work done in moving the particle from one position to another position depends on the path followed, then that force is called non-conservative force. Or we can define another force. The work done in moving the particle along the closed path is not equal to 0, then that force is said to be non-conservative force. Example, frictional force, viscous force. These are the non-conservative forces. Right. So now let us prove the central force is the conservative force. For that, what we have to prove is the total work done along the closed path, that is A to B, again B to A, should be equals to 0. Right. So what is the definition? If the work done by the force in moving the particle from one position to another position, that is from position A to position B, depends only on initial position A and final position B, but not the path followed. Right. Right. So let us consider a particle which is acted upon by the central force, right? Due to that, due to that, the particle is moving from position A to B. Okay. Right. So according to the integral formula, the work done in moving the particle from A to B, that is WAB is equal integral A to B F bar dot dr bar. This is equation 1. If the particle is acted upon by the central force, the central force, how to express this? F bar is equal to F of R into R cap, equation 2. Substituting that, WAB is equal to integral A to B F of R cap dot dr bar. Okay, so this is equation 3. Right, sir. But here, R cap dot dr bar is equal to, according to the dot product formula, modulus of R cap
modulus of dr bar cos theta. R cap is the unit vector along the direction of the central force. Its magnitude 1. Modulus of dr bar dr. Here R cap and dr bar in the same direction. Hence cos 0 equals to 1 equal to dr. Substituting that, WAB is equal to integral a to b f of r dr. Here the integral value depends only on initial and final position, that is the limits, and the nature of the function f of r. Therefore, we can write the work done in moving the particle from B to A, that is WBA, equal to integral B to A f of r dr. Right? That equals to, we can write changing the limits minus A to B f of r dr. Right? That is equals to minus WAB. Okay. So bringing that left side, we can write WAB plus WBA equals to 0. Therefore, total work done in moving the particle from the position B to B, again B to A, is equal to 0. Hence, the central force is the conservative force. ఏం చేసాం? కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ అంటే ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నాం? ఒక పార్టికల్ మీద ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు జరిగిన వర్క్ డన్ ఇనిషియల్ ఫైనల్ పొజిషన్స్ మీద మాత్రమే డిపెండ్ అయ్యి ఫాలో అయిన పాత్ మీద డిపెండ్ కాకపోతే దాన్ని కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ అంటాం. లేదా పార్టికల్ని ఏ నుంచి బికు అగైన్ బి నుంచి ఏ ఒక క్లోజ్డ్ పాత్ వెంబడి తీసుకెళ్లడంలో జరిగిన టోటల్ వర్క్ డన్ 0 అయితే ఆ ఫోర్స్ ని మనము కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ గా డిఫైన్ చేస్తాం. ఎగ్జాంపుల్, ఏవైనా 2 ఆబ్జెక్ట్స్ మధ్య యాక్ట్ అవుతున్న గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్, ఎనీ 2 చార్జెస్ మధ్య యాక్ట్ అవుతున్న ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్, స్ప్రింగ్ ఎలాస్టిక్ ఫోర్స్ అనేవి మనకు కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ కి ఎగ్జాంపుల్. ఒక పార్టికల్ ని ఒక పొజిషన్ నుంచి వేరే పొజిషన్ కి తీసుకెళ్లడంలో జరిగిన వర్క్ డన్ పాత్ మీద డిపెండ్ అయితే, లేదా ఒక క్లోజ్ పాత్ వెంబడి పార్టికల్ ని తీసుకెళ్లడంలో జరిగిన మొత్తం వర్క్ డన్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే దాన్ని నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్. ఎగ్జాంపుల్, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్, విస్కస్ ఫోర్స్. రైట్. సో ఈ డయాగ్రామ్ ని మనము గమనిస్తే ఇక్కడ పార్టికల్ ఏ నుంచి బికు అగైన్ బి నుంచి ఏకి తీసుకెళ్ళగలరు. ఏ నుంచి బికు పాత్ వెంబడి 1 వెంబడి, బి నుంచి ఏకు పాత్ 2 ద్వారా తిరిగి తీసుకురాబడింది. ఇక్కడ పార్టికల్ మీద యాక్ట్ అవుతున్నటువంటి ఫోర్స్ ఎఫ్ బార్ అనుకున్నాం. దెన్ పార్టికల్ ఏ నుంచి బి పొజిషన్ తీసుకెళ్లడంలో జరిగిన వర్క్ డన్ WAB ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి ఎఫ్ బార్ డాట్ డిఆర్ బార్, ఈక్వేషన్ 1. కానీ ఇక్కడ పార్టికల్ మీద యాక్ట్ అవుతున్న ఫోర్స్ ఏంటి? సెంట్రల్ ఫోర్స్. సెంట్రల్ ఫోర్స్ ని మనము ఎలా రాస్తాము? ఎఫ్ బార్ ఈక్వల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఆర్ ఇంటూ ఆర్ క్యాప్. సో ఈక్వేషన్ 2 1 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే WAB ఈక్వల్ ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి ఎఫ్ ఆఫ్ ఆర్ ఆర్ క్యాప్ డాట్ డిఆర్ బార్. సో ఇక్కడ ఆర్ క్యాప్ డాట్ డిఆర్ బార్ ని మనము 2 వెక్టర్స్ యొక్క డాట్ ప్రొడక్ట్ ఫార్ములా ప్రకారంగా రాస్తే modulus r cap, modulus dr bar cos theta. R cap అనేది యూనిట్ వెక్టర్, దాని magnitude 1, dr bar magnitude dr cos 0 1 equal to dr. Then WAB equal to integral a to b f of r dr. Similarly, పార్టికల్ బి నుంచి ఏ తీసుకురావడంలో జరిగిన వర్క్ డన్ WBA equal ఇంటిగ్రల్ b to a f of r dr. ఇక్కడ లిమిట్స్ ని అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే, ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే మైనస్ సైన్ వస్తుంది, మైనస్ ఏ టు బి ఎఫ్ ఆఫ్ ఆర్ డిఆర్. బట్ దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు WAB, మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ WAB. దెన్ WAB ప్లస్ WBA ఈక్వల్ టు 0. అంటే పార్టికల్ మీద ఫోర్స్ వల్ల జరిగిన పని ఏ నుంచి బికు, బి నుంచి ఏకి తీసుకెళ్లడంలో ఒక క్లోజ్ పాత్ వెంబడి పార్టికల్ ని మూవ్ చేయడంలో జరిగిన టోటల్ వర్క్ డన్ 0 అని చూపించాం.
కాబట్టి సెంట్రల్ ఫోర్స్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ అని నిరూపించబడింది. ఓకే.